ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां हरि ओम्. Okay, just see here who I had. Shobha, actually, Ligaru on. No. Okay. Hello, Sindhuji. Sindhuji, can you do one half, like 8, 1 to 15? Sure. Okay. Are we ready to start? Yeah. ऋषिरुवाच नन्दे च निहते. Yeah, go ahead, Sindhuji, whenever you're ready. The Brahma Guha Vishnu is the starting, right? No, no. Om Rishiruvacha from number 1 to Yeah, 15. yeah. Eighth chapter. Oh, I missed the first page. Oh, no worries. Okay. You can do this 16 to 20, 30. Sujata, you want to do the first 15? Okay. ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपरादीन चेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्व सैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुधायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यः सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन धन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा ननादैर्भीषणैः काली जिह्गे विस्तारितानना. Second line, first word, Ninadair. Okay. Okay. निनादैर्भीषणैः काली जिह्गे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्च दुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गृह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यदा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते. Yeah, you can stop there. Mahesh. You can stop there. Sindhuji, you want to do 16 to 30? Sure. 15 to, right? Maheshwari Sharoda. Is that 16? Yeah, that's 16. Oh, okay. I marked it as 15. Maheshwari Vrasharoda Trishulavaradharini Mahahivalaya Prapta Chandrarekha Vibhushana Kaumari Shakti Hastaja Mayura Varavahana Yodhumabhyayayo Daityanambiga Guharubini
तदैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमधुलं रूपं या बिभ्रदो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रदीतनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रदी सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सडाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तदैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्थाभिर्ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा जाह धूम्रजडिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः. That's all, right? No, 6 more. Bruhi शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्विदौ ये जान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्दुहविर्भुजः यूयुप्रयाद पादालं यदि जीवितुमिच्छदा बलाबले बाधद चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छद तृप्त्यन्तुमिच्छिवा पिशिदेन वः यदो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूदीति लोकेऽस्मिंस्तदा साख्यादिमागदा देवी श्रुत्वा वजो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कार्त्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः. That's halfway. So Vavarshuruddatamarshaas Devimamaraarayah. That kind of comes halfway there. Okay. Okay. Very good. All right. So we finished kind of 30 half. We'll try to we'll finish the remaining 32 today. We'll kind of squeeze it in, right? I want to get done with this today. So let's, I think we covered the meaning up to about 28, right? So I'll kind of continue from there. So kind of summary of what has happened, right, is there are multiple 8 clans of Asuras come. And so at that time, similarly, from the 8 different gods, 8 different Devis, Shaktis come out, who resemble them. So we had Brahmani, Maheshwari, then Kaumari, Vaishnavi, Varahi, Narasimhi, we saw all of that. And then from that main Chandika or Kaushiki itself, another similar form like hers came. So there were 8 of them. And then of course there's Kali from the previous one, Chamunda, right, who was there from the previous one. She's also there. So 9 of them are there right now. So now then that's where this Devi is then going and telling, Shiva is then telling the Devi that, you know, quickly slay all these Asuras, right, for my satisfaction. At that time, Devi tells Shiva, you go tell you know, Shumbha, Nishumbha, that they have to surrender, else with all of the Shaktis who are here, we're going to get rid of you. And because she sent Shiva as a Duta, so she's also called a Shiva Duti, right? So that's where we kind of saw. So then what happens there is all these Asuras then come, right? And then, you know, they all start attacking. So when they start attacking, so each of these, like we saw the Devis who come from each of the gods, so they all have the appropriate weapon, right? So Vaishnavi has the discus and all of that. So they start fighting against these Asuras. Now, the main person who is actually there is a person called as Rakta Bija. So this Rakta Bija, the challenge with him is that every time that first when he actually goes and fights with Indrani, who is Indra's one who has come from Indra. So she has a thunderbolt.
So when he now Aindri, when she hits him with a thunderbolt, and then blood comes out of Rakta Bija. So like Rakta Bija, Bijam is a seed, right? Rakta means blood. So every drop of blood that is actually falling is acting as a seed out of which another similar Rakta Bija is coming up, right? So when Aindri first goes and fights with him, blood comes out, Rakta Bija comes. Then similarly, Narasimhi goes. Narasimhi, of course, is from Narasimha, so she is fighting with the claws. Then Shivaduti, she is actually fighting with the trident. So each of them goes and fights with this Rakta Bija, and everybody, more blood comes out. That means more Rakta Bija start coming up, right? And this battle goes on, right? They talk about how each of them is trying to fight with this Rakta Bija, but then it's of no vain, because every time more Rakta Bijas are coming up, and then it comes to a point where there are Rakta Bijas everywhere, right? And then they don't know what to do anymore, right? So this Kali and Varahi, everybody is fighting with them. So at that time, this Chandika, then she laughs, and then she calls out to this Kali, who's the ninth one, right? And she calls out to this Chamunda, right, and says, "Oh Chamunda, you come, and I want you to." And if you remember in the previous one, when we actually saw the Dhumra Lochana, we talked about how they were actually, and even Chanda and Munda also, when they were hurling all these discuses and weapons and everything, this Chamunda was like swallowing everything, right? So she was consuming all of those. So here this Devi is telling this Chamunda, you come, and then you open your mouth really wide. So every time this Rakta Bija is getting hit and this blood coming out, I want you to consume all of that. So no other Rakta Bija comes out, right? So then she's going around, and as each of these goddesses are fighting against this Rakta Bija and more blood is coming out, this Chandika is going and Chamunda is going and swallowing all those bloods. Now, when she swallows that, there's still blood which is going into her mouth. Another Rakta Bija is coming out of that too. So she's also swallowing and consuming them as well, to the point that all these Rakta Bijas are completely drained out of blood, right? And that is the way then all these Devis together then get rid of this Rakta Bija. So they all kind of get rid of him, and this Chamunda is going and swallowing all of that. So that's why the end of this chapter, that's how this chapter comes to an end. With them, they get rid of Rakta Bija. That's why it'll say at the end of this chapter, it'll say Ashtamatruka Sahitaye. So along with the 8 Matrukas over there, Raktakshye Devi, which is this Chamunda or Kali, who's blood-eyed, right, from drinking all the blood. So all of them, 9 of them together, then get rid of Rakta Bija. So that's how this chapter comes to an end. Mm. All right, so let's start from, so today, let me just see here. Valligaru, you can be a student, and Lalita, you can be a student first off. Sachatan Prahitan Banan, so in sound, Chula Shakti Parashwadhan, Chicheda Leelayadmata Dhanur Muktair Maheshubihi. Sachatan Prahitan Banan Chula Shakti Parashwadhan Chicheda Leelayatmata Dhanur Muktair Maheshubihi. Sachatan. Okay, please go ahead. Sachatan Prahitan Banan Sulasekti Paraswadhan Chichedalilayadmata Dhanur Muktair Maheshubihi. Sachatan Prahitan Banan Sulasekti Paraswadhan Chichedalilayadmata Dhanur Muktair Maheshubihi. Sachatan Prahitan Banan Shula Shakti Parashwadhan Chichedalilayadmata Dhanur Muktair Maheshubihi. Sachatan Prahitan Banan Shula Shakti Parashwadhan Chichedalilayatmata Dhanur Muktair Maheshubihi. Tasyagra tas tatha Kali Shulapata Vidharitan Khadvanga Poti Tamscharin. So im sound ish, Tamscharin Kurvati Vyacharat Tada. So it and ta there. Tasyagratasthata Kali Shulapata Vidharitan Khadvanga Poti Tamscharin Kurvati Vyacharat Tada.
तस्याग्रतः तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोधितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा तस्याग्रतः तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोधितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोतितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोतितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो छत्रून् येन स्म धावति. Short e at the end there. So this is just saying this Brahmani who's come from Brahma. Like we remember, she was carrying the puja beads and then the kamandalu. So she is going around. So her way. So just the water that she sprinkles, right, that's coming out of the kamandalu, is actually getting rid of all of the asuras. That is the weapon. The water itself is powerful enough that it is actually crushing all the asuras there. कमण्डलु जलाक्षेप हत वीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो छत्रून् येन स्म धावति. कमण्डलु जलाक्षेप हत वीर्या हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो छत्रून् येन स्म धावति. कमण्डलु जलाक्षेप हत वीर्या हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो छत्रून् येन स्म धावति. Valigaru, that first line, hata viryan in sound. Okay. हत वीर्या हतौजसः हत वीर्यान् हतौजसः. Yeah, correct. कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो छत्रून् येन स्म धावति. कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो छत्रून् येन स्म धावति. माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्त्याति कोपना. माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्त्याति कोपना. माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्याति कोपना. माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्याति कोपना. माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्त्याति कोपना. माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्याति कोपना. ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्य दानवाः पेतुर्विदारिताः, put a F, विदारिताः पृथ्व्यां. So it's a half it there. Say पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः. ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः. ऐन्द्री कुलिशपातेन शततो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः. ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः. ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः. ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः. तुंड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराह मूर्त्या न्यपतंश इश साउंड अगेन न्यपतंश चक्रेण च विदारिताः.
तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतन् चक्रेण च विदारिताः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्रक्षण वक्षसः वाराहमूर्त्या Say that word again, right? दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः Correct. वाराहमूर्त्या न्यपतन् चक्रेण च विदारिताः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः. Just that word, right? So this is talking about Varahi. So Varahi is like a boar, right? So because she's also now having like the boar like stout in the thing, and then she also has tusks, right? Like a boar has tusks. So damshtragra shata vakshasaha. So with the boar, like the tusks of the boar, she's piercing through the chest. So kshata vakshasaha with the damshtragra. So the right way to say will be damshtragra shata vakshasaha. Okay. Damshtragra. Nakhair vidari tamsh chanyan. Again, ish sound. Tamsh chanyan. Bhakshayanti mahasuran. Narasimhi chacharajau. Nada purna digambara. This is talking about Narasimhi. Nakhair, right, with the nails. Nakhair vidari tamsh chanyan. Bhakshayanti mahasuran. Narasimhi chacharajau. Nada purna digambara. नखैर्विदारितांश्चान्यात् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादपूर्णदिगम्बरा नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा. Chandata hasair. Again, atta hasair. Remember that word there. Chandata hasair asuraha is there. Put a ish. Asurash. Shivadhutya bhidushitaha. Petuhu. Put a if. Prithvivyam. So this is a thi there. Prithvivyam. Patitams tamsh. So this is a little bit of a tongue twister. So the way to break it is patitams is. Okay. Tams. Tamsh ish chakadata satada. Okay, so you can patitams tamsh chakadata satada. Chandataha sairasura shivadutya bhidushitaha petuh pritivyam patitams tamsh chakadata satada. चण्डाटहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितां तांश्चखादा तथास्तदा That first line. चण्डाटहासैरसुराः शिवदूत्य चण्डाटहासैरसुराः No, I think this is lagged between when you are telling and when I'm telling. So the first line, that visarga, you have to put a ish to join. Chanda taha sair asurash. चण्डाटहासैरसुराः शिवदूतस्य भिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितान् तांश्चख्वा दाधत्सा तदा Second line, patitams is sound comes there. Patitams. Petuh prithivyam patitas there is no na sound. Pratitan
No, I think what happens is that na, because that tha is coming later, that na becomes patitams. Comes as a joining letter there every time. So it comes in a couple of times when the in is coming and then a tha is coming like that. It becomes a is. So patitams, tamschaka, data satada. हेतु पृथिव्या पतितांस्तांश्चख्वा दाथसा तदा चण्डाटहासेरसुराः शिवद्यूत्य विदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखा धातसा तदा चण्डाटहासेरसुराः शिवधूत्य विदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखा धातसा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर् विविधैर् नेषुर् देवारिसैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विदिधैः नेषुर्देवारिसैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं vividhair, there's a ir sound there. If you have a visarga, put a ir to join it. Vividhair. इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विदिधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुम् अभ्याययौ. You can break at that ma if you want. योद्धुम् अभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः. So now the Raktabija is coming to battle right now. पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुम् अभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः. पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः 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 रक्तबिन्दुर् यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत् प्रमाणस्तदासुरः. रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः. रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतितमेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ समुत्पतति मेदिन्यां मेदि is earth, right? मेदिन्यां is bhuma. Yeah, that's correct. रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतितमेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः. Well, you go to the second line, first word, you're saying it's something different. Samutpatati. समुत्पतति मेदिन्यां रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः
समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत् यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदापाणिर Indra, you can break at that ir that Gadapanir Indra Shaktya Mahasurah Tatash Chaindri Swa Vajrena Rakta Bhija Mathadayat. So now Aindri is coming to fight. Yuyudhe sa Gadapanir Indra Shaktya Mahasurah Tatash Chaindri Swa Vajrena Rakta Bhija Mathadayat. युधे स गदापाणिर इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युधे स गदापाणिर इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् Kulishena Hatasyashu short u Bahu Susrava Shonitam Samuttastus. So this is it and ta Samuttastus Tato Yodhas. This is there. If you have Yodhaha, put a is there to join it. Yodhas Tadrupas Tat Parakramaha. Kulishena Hatasyashu Bahu Susrava Shonitam Samuttastus-tato yodhas tadrupas-tat parakramaha. कुलिशेना हतस्यासु बहुसुस्रावशोणितं समुत्तस्तु ततो योद्धाः तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेना हतस्यासु बहु. Second line, I think there's a is few places you're missing there. Samuttastus tato yodhas is. Whenever visarga is there. Yeah, I think when there's a visarga before a ta or a tha, you put a is there to join it. Most books have that is, but looks like yours doesn't. So. कुलिसेन हतस्यासु बहुसुस्रावशोणितं समुत्तस्तुस्तथा योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेना हतस्याशु बहुसुस्त्रावशोणितं समुत्तस्तुस्तथो योधास्तत्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेना हतस्याशु बहुसुस्त्रावशोणितं समुत्तस्तुस्तथो योधास्तत्रूपास्तत्पराक्रमाः. You're maybe small. Samuttastus. Second line, first word. Samuttastus-tato yodas. Yavantaha, put a F. Yavantah patitas is tasya sharirat rakta bindavaha tavantaha, put a F. Tavantah purusha jatas is again tadvirya bala vikramaha. Yavantah patitas tasya sharirat rakta bindavaha Tavantah purusha jatas tadvirya bala vikramaha. यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः. Yeah, you got it this time. I think I see there is a first lag time you forgot to say that is there, but now you from got my it. side. Yeah. यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः. Te chapi yuyudhus tatra
पुरुषा रक्त संभवाः समं मातृ भिरत्युग्र शस्त्र पाताति भीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्त संभवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्र पाताति भीषणम् ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपाताति भीषणम् ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपाताति भीषणम् ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपाताति भीषणम् ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपाताति भीषणम् Okay. Shastrava, Shastrava. Shastra, Astram, Shastram, the Shastra. Thaum irukla, Isantra. Isantra, tra, yeah. Okay, Shastra. okay. Okay. Raj, you can be a student, and Shobha, Suresh, you can be a student. Punascha, Vajra. Can you excuse me? My throat is not good today. Oh, no worries. Let me see who else I had. Venkat Garu, are you on? It's about to say I can do. Okay. Punascha Vajra Patena Kshatamastya Siro Yada Babaha Raktam Purushas is Tato Jataha is Jatas Sahasrashaha. Punascha Vajra Patena Just a minute. Your voice kind of breaking. I think Valigaru is joined from two places. Okay. Punascha Vajrapatena Kshatamastya Shiro Yada Bavaha Raktam Purushas Tato Jatas Sahasrashaha. Punascha Vajrapatena Kshatamastya Shiro Yada Vahaha Raktam Purushas Tato Jatas Sahasrasaha. Punascha Vajrapatena Kshatamastya Shiro Yada Vahaha Raktam Purushas Tato Jatas Sahasrasaha. Raj, the second line, first word, Bavaha. Vavaha. Vavaha. Punascha Vajrapatena Kshatamastya Shiro Yada Vavaha Raktam Purushas Tato Jatas Sahasrashaha. Punascha Vajrapatena Kshatamastya Shiro Yada Vavaha Raktam Purushas Tato Jatas Sahasrashaha. Vaishnavi Samare Chainam Chakrenabhi Jagana Ha Gadaya Tadayamasa Aindri Tama Sureshwaram. Vaishnavi Samare Chainam Chakrenabhi Jagana Ha Gadaya Tadayamasa Aindri Tama Sureshwaram. Vaishnavi Samare Chaivan Chakre Nabhijaganaha Gadaya Tadayamasa Aindri Tamasureswaram. Vaishnavi Samare Chaivan Chakre Nabhijaganaha Gadaya Tadayamasa Aindri Tamasureswaram. Vaishnavi Samare Chainam Chakrena Vijaganaha Gadaya Tadayamasa Aindri Tamasureshwaram. Vaishnavi Samare Chainam Chakrena Vijaganaha Gadaya Tadayamasa Aindri Tamasureshwaram. Vaishnavi Chakra Bhinnasya Rudira Srava Sambhavaihi Sahasrasho Jagat Vyaptam. So that word you can break it. Jagat Vyaptam Tat Pramanair Mahasuraihi. Vaishnavi Chakra Bhinnasya Rudira Srava Sambhavaihi Sahasrasho Jagat Vyaptam Tat Pramanair Mahasuraihi. Vaishnavi Chakra Bhinnasya Rudhirasrava Sambhavaihi Sahasraso Jagatyaptam Tat Pramanair Mahasuraihi.
वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी लॉन्गी वाराही च ततासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम. So all of the Kaumari with her spear, Varahi with her sword, and Maheshwari with the Trishulam, all of them are now hitting this the Raktabija. Shaktya Jagana Kaumari Varahi Chatatasina Maheshwari Trishulena Raktabijam Mahasuram. शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् Tachapi. Rajesh, ஒரே ஒரு second. இந்த previous second word Jagat Vyaptama Vaptama. So see that if you're following Sanskrit, then the Vya is a circle and a Ya, right? Vya, half Va and a Ya. Okay. Generally speaking, Vya is a circle for half Va and a Ya. So the way written is that circle is there and then you have Dya. So it's So on Y இருக்குல்ல and a Ya. So it's Jagat Vyaptam. So it and a Vya together. Okay. That's what you break it there. Okay. Sachapi Gadaya Daityaha put is Sarva Evahanat Pratak Matru. So it's a double R coming there, okay? So and then there's a Visarga is there, put a ich sound. So Matru Kopa Samavishto Rakta Bijo Mahasuraha. Sachapi Gadaya Daitya Sarva Evahanat Pratak Matruh Kopa Samavishto Rakta Bijo Mahasuraha. तचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः सचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः सचापि गदया दैत्यः सर्व एव हनत् पृथक् मातृः कोपकसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः The first line Daityaha you put a is there Daityas. दैत्यस् सचापि गदया दैत्यः सर्व एव हनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः Tasya hatasya bahuda shakti shuladibhir bhuvi papata yo vai raktaughas is raktaughas tena sanchata sho suraha asuraha, but you say it together. So tena sanchata sho suraha is one word. Tasya hatasya bahudha shakti shuladibhir bhuvi papatayo vai raktaughas tena sanchata sho suraha. तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्चितसोऽसुराः Last word. तेना Sanchatasho suraha. सोऽसुराः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्चतसोऽसुराः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेन सञ्चतसोऽसुराः
तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्चतशोऽसुराः. Next, the first word is a little bit of a tough word. I'll try to break it, but I can't break every part of it. Taischa surasrik. So taish is taihi, so the ish is coming. Cha asura, asura is coming. So taischa surasrik sambhutair. So the ra that is there, you break it. Sambhutair asuraihi. Okay, because that will also come halfway. So that asuraihi, you put a is asurais sakalam jagate vyaptam asit tato deva bhayama jagmur uttamam. Bhayama jagmur uttamam. I'll say that slowly. Taischa surasrik sambhutair asurais sakalam jagate vyaptam asit tato deva bhayama jagmur uttamam. तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैर्सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु. It's telling, O Chamundi, O Chamunda, you come and vistirnam vadanam, open your mouth wide, keep your mouth wide open. तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु. तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु. मच्छस्त्रपात, so is and tra, machchastrapat sambhutan rakta bindun mahasuran rakta bindhoho, put a f, bindoh pratichatvam, so ich and a cha, pratichatvam vaktrenanena vegina. So I think for the next few stanzas, Raj and Venkat just say one time, so because we'll try to finish this. मच्छस्त्रपात संभूतान् रक्त बिंदून् महासुरान् रक्त बिंदोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना. मच्छस्त्रपात संभूतान् रक्त बिन्दून् महासुरान् रक्त बिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छत्रपात संभूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्रेणानेन वेगिना. The first word, first line, machchas is. Okay, machchastra. Okay. Bhakshayanti chararane tadutpannan mahasuran. Tadutpannan mahasuran. Evamesha kshayam daityaha. So that visarga you have to say because ksha is coming later. So daityaha kshina rakto gamishyati, short e. Bhakshayanti chararane tadutpannan mahasuran evamesha kshayam daityaha kshina rakto gamishyati. भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति. भक्षयन्ति चररणे
भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति. It's one word you have to say it, short e. न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी long e शूलेनाभिजगान तम्. भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगान तम्. भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यन्ति च चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली long e जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावा जगानाथ. That's one word because it's asava and all comes in the form of an s, so you have to say the whole thing together. Tato sava jaganath gadaya tatra chandikam. मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्. मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्. मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्. न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पि कामपि short p तस्या हतस्य देहात् तु it under tu dehatu bahu susrava. So sra this time susrava shonitam. न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पि कामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम्. न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम्. Sorry, and that last word shonitam, sha sound. Okay, shonitam. न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्य हतस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम्. Yatas tatas tad vaktrena. Okay, yatas tatas tad vaktrena chamunda sam pratichati short e mukhe samudgata yesya rakta patan mahasuraha. So it's in wherever she's opening, Chamunda is opening her mouth in every direction, right? She's actually engulfing the Rakta Bija and the blood that is coming from Asura in all the directions. Yatas tatas tad vaktrena Chamunda sampratichati mukhe samudgata yesya raktapatan mahasuraha. यतस्ततस्तद् वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः. यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः. Tams chakha, so ish and a cha again. Tams chakha data chamunda papau tasya cha shonitam devi long e shulena vajrena bhanair asibhir. But you can say it together. Bhanair asibhir also you can say. Bhanair asibhir rishtibihi. Tams chakha data chamunda papau tasya cha shonitam देवी शूलेन वज्रेन बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः. तांसकादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः. तांश्चखादात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्
देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः Rishtibhi. बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः Correct. Banaihi asibihi rishtibihi. So banai rasibhi rishtibihi. Jagana rakta bijam tam chamunda ita shonitam sa papata mahi prishthe tastra sangha samahatah. Jagana rakta bijam tam chamunda pita shonitam sa papata mahi prishthe shastra sangha samahatah. जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतसोनितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डपीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः Ni raktascha, again ish and the cha, ni raktascha mahipala rakta bijo mahasuraha tataste harsham athulam. You don't have to necessarily break that. Harsham athulam, you can say it together, but you have to break that ma because it will come in the middle and it's easy to say it. So harsham athulam avapus tridasha nripa. Tridasha nripa is the gods, right? So the gods and the O king Unripa, the gods were extremely happy. So avapus tridasha nripa. नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप. नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृपा नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप. The first line, Mahipala, I think you said Mahipala, you had an extra A there, Mahipala. Mahipala, okay. Tesham Matru Gano Jato Nanartasring Madodhataha. So ing sound, Sring Madodhataha. So all this, the Matru Gana, all the Matru Ganas who were there. So after that, Asuras were killed, so they all danced. Because the Kali was intoxicated with the blood she had, so they all were dancing in happiness, and that's how this Rishi is telling the Nripa, O Raja, that is how this Rakta Bija was gotten rid of, right? Tesham Matrugano Jato Nanartasring Madodhatah Om. तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ् Madodhatah. मदोद्धतः Yeah, Madodhatah. तेषां मातृगणो जातो नानर्तशृङ्मदोद्धतः ॐ Madodgatah. Madodhataha. It's hataha. The actual word is hataha, but because da is coming, it becomes a dha at the attachment to it. So madodhataha. Okay. Make it go to the previous word, nanarta. Oh, nanarta, okay. Satya santu yajamanasya kama aha. Om namo devyai mahadevyai shivaye satatam namah. Namah prakrityai bhadraye niyatah pranatasmatam. Sanghaye sayudhaye saparivaraye sarvatmikaye. Ashtamatrika sahitaye raktakshe devyai namah. सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै अष्टमातृकासहितायै रक्ताक्षै नमः रक्ताक्ष्यै देव्यै नमः देव्यै it's not there okay रक्ताक्षै देव्यै नमः सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै अष्टमातृकसहितायै रक्ताक्ष्यै देव्यै नमः
So we finished the 8th chapter. I wanted to finish 8th before the Chandi Home on this weekend, right? So that's why we kind of rushed through the 8th one. It's a little bit of a tough chapter. So I'll just take a couple minutes, right? So a few things. So like I might have said before, so when we're doing the Homam, so in your book, you take a look at it. At the end of every line, you'll either have a single line or a double line, right? Hopefully you have it. Otherwise, you will have to end up marking it, because sometimes one line will have one sentence will have double lines also. So wherever the double line is coming, that's where they will say Swaha, right? On Sunday, when you're doing the Chandi Homam. And the important thing to notice is wherever like there's a Visarga coming, you have to put a is and then say the Swaha. So the last line, Tesham Matrugano Jato Nanartasang Madodhata Swaha. Right? Because Madodhataha is coming, right? You have to put the is and then say Swaha, right? So that is the only thing you have to be careful about. So of course, we rush through this, but I don't know if anyone has any questions about the programs on the weekend. So there's 2 Parayanams on Saturday evening. Because we're doing Satachandi, we have to chant 100 times Devi Mahatmyam. So we have more than 50 people who are chanting, people who have taken Diksha, who are going to chant. We have 50 plus people, but you still have to chant 2 because you can't stop at 1.5, right? So what we'll do is we'll do the initial portions up to Navakshari. Then we'll do the 13 chapters. Then we'll do just the 13 chapters for the second time. And then we'll do the ending, the Uttarangam, which is the Rahasya Trayams, which is going to come later. So that is how it's going to be done. And they'll finish in about 3.5 hours. They'll finish. That's the speed at which they will go, right? They'll finish like 3.5 hours. They'll finish twice. But it'll be very good experience for you all to just come and just listen and just follow it, right? If you're able to. And then, of course, Sunday morning is we'll do the Navakshari Homam. So that I'm Him Clean Chamundaya Viche with the Matrika Aksharam, right? So we'll do that 108 Homams of that. And then we'll do this entire Devi Mahatmyam Homam also. That's Chandi Homam, that is, right? Which is going to happen on Sunday, right? Okay. How is the process of Diksha? It's only a 30-second process, right? So typically it will happen, at the end of the event, ideally. So on Saturday, for those who are taking it, after we do the Chandi Parayanam and we do the Arati and everything is over, and when everybody else goes to eat food, right? So whoever else is there on that day, we'll just go and we'll go to Raghuvanna and then he'll just do a small puja and then he will just kind of tell it in your ear and you just repeat it after him. That's all there is, right? And then he'll do the puja and then he will give you the Diksha. That's all there is. It's only a 1-minute process for each person. That's all. Rajesh, we don't need to take, except the fruits. Do we need to take anything? It's up to you. You don't have to even give anything also. I'm just like, when you go there, you just do namaskaram, you just give him 2 fruits. That's all. There's nothing, no obligation, no need of giving money or nothing of that sort, right? No need of anything of that sort. You just want to give a couple of fruits, that's enough, right? When you're doing this. Okay. Thank you so much. Thank you, Rajesh. Thank you for all on the food, Saturday right? when Food we is come going to to the go back beach. to somebody else anyway. So, Thank you so much for organizing this. no Thank problem. Now organizing BPA so okay. All Thank right. you, Thanks a lot. Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you. Bye.